Nederland is de aardbeving geweest. Nog niet. Wow. Ahora están poniendo como las tuberías para meter agua potable ya a las casas y claro, se cargan la mitad de la calle, ¿no? En plan, que tienen que pagar el parking cada vez que Sí. salen y entran, tienen que pagar una tasa o algo así. Sí, pero pagan 50 rupias, vamos. O sea, pensar en plan de... Una rupia es un céntimo, por decirlo así, de euro, más o menos. Vale, más o menos. Pagan 50 rupias, o sea, poco pagan... Otro día eso, que había un pedazo de boquete en la carretera y la típica moto esta que dice quiero pasar y se metió por dentro del boquete. Y es donde trabajaba yo antes, en los primeros años, en este centro de acogida. De hecho, a lo mejor había algún niño... Ese es un centro de acogida en el gobierno. Sí, un matrimonio normalillo, por decirlo así, que tenga cada uno su curro normal, se despierta sobre las 4 o 5 de la mañana y se acuesta a las 10. Sí, entre 8 y 10. O sea, los peques siempre están acostados ya a las 8 o 9. Ajá. También porque como anochece tan... Porque el cole empieza anochece temprano, ¿a qué hora Sí, tienes aquí? a las 7, Ajá. 7 y media. A veces que dices, joder, Dios, quiero un poco de tranquilidad o menos contaminación o no sé. I'm Nirmal Khatri. I'm from Kabra district. I'm a student of mass communications also. Now I'm working as a coordinator in Nepal. I'm Shishma Tama. I am 30 years old. I work in the Sama Foundation as a director. And now I'm doing agriculture too. I'm farmer. My name is Sujit Bratsaki. I am 30 years old. I am teacher, but I've been working in many social works. So you can tell me like that I am more to the social works. On to remember it is quite difficult time, you know. It's so devastating that
once I thought that our life finished that day because it was so shaking that you can feel that someone is pushing you so hard and you had no control of anything. Yeah, I was in Kathmandu, but I was not feeling well. I was in the third floor of the house in my brother's home, and that at the wherever there was earthquake, I felt it's like it was scary, but I was not so scared that I decided to jump out of the buildings. So I was holding the doors and staying for the earthquake to stop, and then after the earthquake, we came outside the home and then we stayed all the day in the bank of the rivers. So we were with the family, and suddenly the earthquake came that it was not possible to think of anything. And slowly we can see the houses cracked, people were yelling, shouting, and they were running here and there. The young, they were running, and the old ones, they were left alone because it was so difficult to move. Oh, I remember my son. When we are in the earthquake, our house was too much shake. It was damaged. I was cooking in the kitchen. My son was shouting. I left all the things. I took my son. We ran away, but we can't. It was so much shaking. It was horrible. All the peoples are shouting, crowding. Thank God it was a holiday time. I was with my family, and all the children are with their family. So we tried to stay inside the room, and we saw the wall of the rooms were cracked. And we once thought that the roof will all come down. And when the earthquake was quite small, we ran out. Again it started. It was like playing games. Stop and again, stop and again. Luckily, the place where we were before earthquake had small areas where you can sheltered. And we rushed there and we saw lots of people there, shouting, yelling, crying, and very sad moment. In the first day, after that I felt it continuously because when you move, you can feel like that something is moving under you. You can see the houses and you can see the movement of the houses and the trees were moving. Now I realize, and all our family also realize, we have a problems because of the cracks. We have to demolish the house, and now we have been living in a house which is one floor. So we have a place not so comfortable, but can see it with compromising. So now we are realizing the post effect of the earthquake. People don't have any kind of trauma. They don't have any kind of tragedies. Now they are very happy. Even though they had lost their families, some people became orphans, some people became widow, some parentless. But within 15 days of earthquake, they started collecting faith to live a better life, comfortable life. Exactly, I don't have the calculation, but more than 10,000 people died. And near our places, we saw small children was crushed with the wall, and like 2-3 old people, they were buried down. In second day of earthquake, we started like helping. I started with my brothers, my relatives, like a group of the 4 peoples. We started helping, like raising. We have a little bit amount of money. We have our own, and then we started helping, like initially giving sleeping bags to the peoples in the village, and then we have been putting this news in Facebook and collecting help all around the world with the families, brothers, sisters, relatives, and then friends of friends, like connected each other, and we got many help from the international community. Before it was the Nepalese community, then slowly it was reconnecting with the international community, international peoples. There were many people they helped that we never thought possible. We tried to shelter in the temporary places, and it was so difficult because everything was inside the houses, and it was difficult to go there because you felt that you'll die out because it was not stop, always moving and moving. So we waited and we tried to manage some foods from places, and there were no money at all because money were somewhere at the bank and somewhere at houses, and it was not possible to go back. Everything was closed, no light, nothing, and we tried to shelter in the temporary places, and life was so difficult for us, for small children, for old one.
and like a month we stayed there, and many people tried to come to help us, those who were from outside like volunteers and things, and slowly life was coming back, but still that frightened was still there. The people around the places, they help each other. Suppose from your houses you brought rice, some brought potatoes, some brought the utensils, and we share and cooked in the same place, and we shared those things. They were the first people, and later government people and NGOs and different things, they come and they help us, like giving the dry foods, tarpaulin, like tents, things like that. So we sheltered in quite good temporary places for like 2 months, 3 months there, and after that we searched a room where we are living now. My feelings right after the earthquake, especially in Nepal, even in Kathmandu, because I was in Kathmandu, I realized for everybody of us, life was important, life is important. So there was a wall between the rich and poor people. There was a wall, even, there was a wall between the neighbors also. So it was the earthquake who break that walls. So neighbors are not separated, they become together. There was no walls. So everybody was sharing, and those who have a large house, building house, luxurious life, they came to the road to have a sleep with the people who don't have anything. So we realized life is important. मेरो नाम अमीर कपाली हो। म भक्तपुर वडा नम्बर 14 कार्यालय मङ्गलासे भन्ने टोलमा बस्छु। यो नाम माधव लक्ष्मी वैद्य। यो नाम चाहिँ सबिना कर्मचारी ख 38 वर्ष दादा। 2071 सालमा गएको भूकम्प त सायद कसैले भुल्नै सक्दैन। त्यो दिन त एकदमै कहाली लाग्दो दिन थियो। जस्तै म मात्र होइन, अब धेरै पीडित मान्छेहरू यहाँ छन्, यही हाम्रै भक्तपुरमै छन्। यहाँ चाहिँ 1 वडादेखि 17 वडामा चाहिँ घाइते नभएका र घर नभट्केका घरहरू सायद कमै मात्रै होला। ओ जिदेरा चचाउ छेला दुआ जन छौटला दुआ जन हक्न मंगलबार खुनो बोबले रौ भनेको। त्यो बेलामा म पेन्टिङ गर्दै थिएँ। भूकम्प आउने क्रममा म पेन्टिङ गरिरहेको थिएँ। त्यो दिन शनिबारको दिन थियो, बजारलाई स्कुलमा छुट्टी थियो। त्यही भएर म आफू पनि काममा गइरहेको थिएँ। काममा गइरहेको बेलामा यही नजिकै थियो, काम गरिरहेको थिएँ। अनि यो भूकम्प आयो। कामसाम छोडेर म कुदेर आएँ। बजारु सेफ्टी रहेछ, त्यही देखेर अलिकति पनि मन सन्तुष्टि भयो। रहे पनि त्यो दिन त एकदम कहाली लाग्दो थियो। हेड अट्याक जितेन गजिते उनके कमल बिना के जिनी कमल बिना के छे जहान तेरा लाटो जीरो गटायो अट्टे भगा बसान लगराम पागराम जुसा वया गजी वया थाना वया बले ओले फुक्कन थाना हाट गटायो दियो थाना चोया चोनग। भूकम्प आउने बेलामा मेरो घर एक तला पुरै भट्किसकेको थियो। अब बाँकी जम्मा 2 तला मात्रै छ। वो दिन एकदम कहाली लाग्दो दिन जात्रा ज्या जाउँदो आ जात्रा सोना ले जात्रा सोयाली जिपी दिरियो छे थियो ठेनानी अले जानाया क्वा जक्क भयो भूकम्प वाला जो छमस जिपी चाहिँ जो श्रीमान जी दिदी पेमा चाहिँ छे दिदी न पेमा ए दुका यहाँ छम क्या छम पिनाजु चाहिँ पिनाज साइबरदु पेमा जो बाबु छम पेमा अन साइबरे आछे भूकम्प वाला जिबिन मस्त ले लाट न छुजुला छे जबी ठेक एक पिनी से पिनी न जात्रा ठुली तलका मचे जलगी जात्रा सव पि मोटरसाइकल लियो ठुलिए गटुडु मस्त चाल बेल मनु त खया चौंडु अठिदु जिमी जिमी न छे पुरा टोटाया जिबिन विश्व लाकामरु छुमरु सु जिबिन पेमा हामीले अन्त कहाँ के भइरहेछ, को मान्छेलाई के घाइते साइते भएको छ कि सबै सेफमा छन् कि छैनन्। ल अब साथीभाइहरू पनि थिए, छिमेकीहरू पनि थिए, छिमेकीहरूको पनि
हेरविचार गर्नु पर्यो, आफ्नो मात्र स्वार्थ भएर हेरेर पनि भएन। त्यही भएर कसैलाई के भएको छ कि भनेर हामीले टोलमा सबै ठाउँमा गएर सबैतिर हेऱ्यौँ। ले ढेउलो वेट है मोर छे पटके जिया चाहिँ वो अथि फोल टल्लरे जिया चाहिँ अन्य ठाए गेजो ढाए मस्यो का एना बिसु वेन वैसा ऐसा न साई बरे वया पिनाजमी मस्त न फुकन सुरक्षित दु अनवयाली हन जिबी वि बिसोनागा। त्यसपछि कोही बिरामी भएकालाई हस्पिटल पुर्यायौँ, कसैलाई के गर्यौँ, कसैलाई घरमै राखेर सानतिनो उपचार गरेर हुन्छ कि तिनीहरूलाई पनि त्यही गर्यौँ। दुःखी थिए, अब हामीले सक्ने सबैलाई अब सानतिनो मद्दत त यहीँ गरियो। नहुनेलाई ठुल्ठुला घाउ भएका टाकासाका लाउनु पर्नेले चाहिँ हस्पिटल पुर्याइदियौँ। अनि सबै छिमेकीहरू जम्मा भएर कसलाई केही भएको छ कि भने चारैतिर हामीले यो वडामा गएर छानबिन गऱ्यौँ। सक्दो हामीले टोलवासीहरूले मिलेर नै सबै गरेका थियौँ। पिम छ सिटा याद हो भने चाहिँ अलिअलि अनुनाली मजना अन 5 बजे अन माइटी छैन अन ब्याग बिग उब्लेला पढिछ सामान्य जो अन ब्याउना छेउना ब्याग 6 जना लका कया ब्यावयाली अले अन चिबिथन भक्तपुरे वेरुनगा न्यासे वया भक्तपुरे वया बोले 6 बजे ठ्याम्ले हान अठिने ठन राम मन्दिर ठ्याम्ले टस्क भइजालका 6 बजे ती अले अननासी जिमे छम जी छमेस त अले अन छमेस निमेसा मचा जना ब्यान जी 5 तले मन्दिर याटिन जिमसा सासा फिनाका अन वे थाया मोर लय को पटके जी आज तलाको अन ब्या याट अनवयाली सही बोले चकना चुर ठनवया तनु चाहिँ ठनिएको वयाली 3-4 दिन तक ठनिए छना ठन्छना 3-4 दिन पछि तिन अले छिन पटिपटि सामान एथे सोवना अठेली कसैको हातखुट्टा भाँचेको थियो, कसैलाई के भएको थियो, कसैलाई टाउको फुटेको थियो, कसैको सामान्य मात्र घाउ चोटपटक लागेको थियो। तर ऊ बेलामा हस्पिटलले पुरै फ्रीमा गरिदिएको थियो। त्यो एउटा चाहिँ सहानुभूतिको कुरा हो। हामीले मद्दत गर्ने क्रममा सबैको घरमा गएर छानबिन गऱ्यौँ। कसैलाई त पुरेरै बसिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई त 1-2 जनाले निकाल्न नसकेर बाहिरको मान्छेहरू बोलाएर जस्तै दमकल यताउति मान्छेहरू बोलाएर हामीले चाहिँ सब टोलवासीलाहरू सब मिलेर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ उद्धार गरियो। कचौँ महो थे अपन थरा फुकौँ गयो अफे क्वे चोजना गो क्वे छौ बगाल देखो चोजना अले बगाल देखो चोजना अले थाना द 12 थाना द नानी मचाटना थाना द वारको ढालको बहुन अले डगबको थाना होइन अमे ख खामले तिनी जी सासो ठाउँ लगा। तर नाम चाहिँ खासै थाहा भएन मलाई। 5 जना चाहिँ बित्नु भएको छ। यति नै त एकदिनले भन्न सकिँदैन, तर 1400-1500 जना चाहिँ होला सायद। Tan importante o incluso más, no solamente saber que se va a producir un terremoto, sino qué es lo que ocurre segundos, minutos, horas, días y meses después del terremoto. Bien, como todo el mundo sabe, los Himalayas es una zona de colisión de placas, pero no es una colisión, pues como a lo mejor todo el mundo puede pensar, de que es una colisión continua, ¿no? En realidad lo que estamos viendo es una colisión que se produjo hace 45 millones de años. Entonces lo que estamos viendo es como si hiciésemos un choque de un coche a cámara lenta. El choque se produce y luego vamos viendo cómo se va arrugando el capó del coche progresivamente, y esos crujidos que va haciendo el capó del coche mientras se va doblando serían los terremotos que hemos ido sintiendo y en este caso padeciendo en los últimos millones de años hasta la actualidad, ¿no? En el caso del terremoto de Nepal es una falla inversa. ¿Y qué significa esto? Pues que hay un bloque que sube por encima del otro. Entonces, este tipo de choques lo que ocurre es que acumulan muchísima energía, acumulan mucha energía y a su vez la liberan, y por eso se producen terremotos de magnitudes tan elevadas en esta zona y, por supuesto, tan destructivos. El primer terremoto fue el mecanismo de disparo
que generó el segundo terremoto, pero en realidad son terremotos independientes. Si uno quiere tener un conocimiento real de cómo va a ser el fenómeno en un futuro, lo que hay que hacer es trabajar en investigación para realizar esas modelizaciones que te permitan hacer unas estimaciones de qué es lo que va a ocurrir. O sea, nosotros no tenemos una bola de cristal, o sea, nosotros sacamos este tipo de datos a partir de investigación y trabajo y más trabajo. Especialmente cobraron mucha importancia debido al gran relieve de la zona, los deslizamientos y desprendimientos de roca. Incluso no solamente de roca, sino avalanchas de nieve, aludes, como ocurrió, por ejemplo, en el Everest, con todas las víctimas, que creo que fueron 18, ¿no? que hubo en la zona del Everest, que está casi a 300 kilómetros de la zona epicentral, ¿no? Pero también se pueden ver imágenes en internet de agrietamientos del sustrato que generaron problemas, por ejemplo, en vías de comunicación, y en los valles, pues en algunos puntos también hubo procesos de licuefacción. La comunidad científica lo que podemos hacer es poner el dedo sobre la llaga y decir qué fallas pueden provocar terremotos de estas características y qué energía pueden liberar, ¿no? Qué magnitud pueden tener. Pero luego ya las decisiones de qué hacer con la población ya lo tiene que tomar a nivel político. Pero más que a nivel político, es mucho más importante que la demanda sea social. Si la sociedad demanda eso, lo tendrán. Si no, no. No sé exactamente qué es lo que está haciendo el gobierno de Nepal, pero el problema de los países tercermundistas es que no hay recursos para, por ejemplo, poder realizar construcciones sismorresistentes para la población en general. Sin duda. Donde hay una falla activa, hay un terremoto, habrá terremotos. Eso es así. Bajar del avión, imagínate, el caos total. O sea, llegar a un sitio de esos es caos por todos los lados. Es una forma de compensar lo que pasa. Llega menos medio. Y a la marcha, cuando nos llame, nos llamará antes que, por ejemplo, Cataluña. Viajamos en principio un equipo completo, o sea, medio que llamamos USAR, de rescate urbano, para que la gente lo entienda. Y un equipo de búsqueda de la Guardia Civil, de los GREIM de la Guardia Civil, especializados en rescate en montaña. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos, digamos que como dos misiones. La primera, encontrar a los españoles desaparecidos en la zona, y luego pues echar una mano en todas las labores de rescate en las que se nos requiriera, ¿no? En cuanto a la reconstrucción, básicamente lo que se hizo fue apuntalar edificios. El ingeniero de infraestructuras que venía con nosotros se dedicó a valorar en unas aldeas, en el entorno de Katmandú, una serie de aldeas, y dentro de esas aldeas pues ver los edificios que podían colapsar porque presentaban grietas. Para eso se utilizó un dron que llevamos, que estuvo sobrevolando la zona y demás, y se fue valorando esos edificios, y dentro, al evaluar los edificios, vieron los que no se podían habitar, los que se podían habitar inmediatamente, o los que había que apuntalar. Había bienes de interés cultural que para ellos son muy importantes, pagodas, además medievales del siglo X, del siglo XI, que se habían rotado sobre su eje y estaban a punto de caer, que se estuviera haciendo un apuntalamiento para ellos. Muchas veces es casi tan importante esa pagoda como una casa habitada por personas, ¿no? Nosotros conseguimos entrar, pero entramos muy tarde. O sea, nosotros entramos a los 7 días aproximadamente, si mal no recuerdo, del terremoto, con lo cual ya las posibilidades de encontrar supervivientes en los escombros eran ínfimas, nulas, totalmente nulas. Llegamos, pero llegamos tarde, o sea, tampoco podemos decir que es que fuéramos especialmente eficaces en eso. Conseguimos localizar a muertos, por supuesto, a algún español, y sobre todo, pues, o sea, yo, por ejemplo, yo subí a la aldea de Lantán y vi en la aldea de Lantán, pudimos situar a casi todos los españoles en esa zona, porque estuvimos viendo los libros de registro de los trekking que se hacen diariamente,
por la ruta del trekking, se van firmando unos libros de registro y los conseguimos situar en la zona en el día del terremoto. Pues absolutamente nada. O sea, los datos que manejábamos eran los que nos había dado las familias, que estaban pidiendo ayuda a ver si conseguían saber algo. Habían perdido contacto con sus familiares, sabían que estaban por una zona más o menos determinada, estuvieron, sobre todo el personal de la Guardia Civil, estuvieron hablando uno a uno con ellos para recabar toda la información posible, pero de ellos en la zona no sabíamos absolutamente nada. Se localizó gente que estaba perdida, no localizada, pero lo que es rescatar del escombro no se rescató a nadie vivo. Más que por el terremoto, por un corrimiento que hubo a causa del terremoto, que cayó un glaciar entero barriendo toda la ladera, pues quedó totalmente sepultada. Y las 300, 400 personas que había allí podían estar sepultadas bajo más de 20 metros de escombro y lodo y hielo. Con lo cual, pues ahí ya nos dimos cuenta que era prácticamente imposible que hubiera sobrevivido absolutamente nadie. De hecho, esa zona estaba devastada como si hubiera caído una bomba atómica. Nepal se plantea vivir día a día, sobrevivir y comer todos los días. Es que ahora mismo se sigue construyendo con adobe, se sigue construyendo con caña y con bambú, porque se ha construido así toda la vida y porque es que si tienen 2 rupias se las van a gastar en comida, que es la principal necesidad de Nepal. Ahí tiene los F-18 que se da la उमरको सम्पत्ति श्री सम्पत्ति छुमहरूको मन्दिर चाहिँ म जाँदा चाहिँ कलेक्सन यहाँमा चाहिँ विद्यार्थी त चाहिँ भङ्ग बेच्नु like what is like done is like श्याम सुन्दर त हो he can't pay for money for education for his children, yeah. And like what is that, like there is one person who is like a social service, he do social service. He's like a renowned person of October. His name is Sam Sundar Tawardel. And like what he do is like he just collect all the people who are poor and who can't afford for this study, yeah. Because here in Nepal you have to pay the education. Yeah. Okay. How much? You know this? How much cost? Cost the school for a month, like the educations it's cost like I think like 4,000, 5,000 rupees. 3,500, 4,000. It's depend on the school, yeah. भूकम्प गएर तत्कालै चाहिँ हामीलाई यहाँ डिस्ट्रिक्ट कार्यालय प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट चाहिँ केही पहल भएको थियो उहाँले चाहिँ कसैलाई सक्ने सामग्रीहरू अलिअलि दिए त्यसपछि चाहिँ अन्य संस्थाहरू आए लगतै आउनुभएको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कार्यालयका व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूले अब नाम टिप्नेदेखि लिएर सबैको मिसिङ भएको छ छैन हेर्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले अब हेल्प गर्नुभयो जे होस् यति नै दिन भन्ने चाहिँ छैन कि तर लङ समयसम्म हेरिदिनु भयो उहाँहरूले अब आर्मीहरू पनि आएको थियो कहाँको भन्ने त थाहा भएन तर प्रहरी र आर्मीले चाहिँ मिलेर गरिदिनु भयो अनि टोल बासिन्दाहरू पनि त्यसमा सामेल थिए भूकम्प गइसकेपछि 3-4 महिना त हामीले कामै पाएनौँ सबै बिचलीमा थिए काम नभएको भएर 3-4 महिना घरमै बस्नु पर्यो काम नभएपछि पैसा पनि हुँदैन बालबच्चाहरू छ त्यही भएर खुवाउनु पियाउनु पनि गाह्रो भयो 3-4 महिनापछि समय अलिकति अनुकूल भइसकेपछि बिस्तारै कामहरू सुरु भएर हामी बिस्तारै काम गर्न थाल्यौँ काम गर्ने थाल्न क्रममा अलिअलि पैसा भित्रिन थाल्यो र अहिले अलिकति हल्का भएको छ र एनजिओहरूले पनि अलिअलि हेर्दैछ राहतको लागि सरकारले त त्यही हो भूकम्प गइसकेपछि घर भत्कियाहरूलाई चाहिँ 50-50 हजार नगद अनुदान गर्नुभएको छ अनि फर्स्टमा चाहिँ 15,000 को अनुदान दिनुभएको थियो उहाँले चाहिँ अहिले पछि चाहिँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ अरू केही पनि आएको छैन उहाँहरूको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट चाहिँ तर एनजिओ र आइएनजिओहरूले चाहिँ धेरै हेरिदिनु भएको छ जस्तै अब खाने राहत भयो चामल भयो दालहरू भयो चियापत्ती चिनी भयो मेडिसिनहरू भयो
नको 75 ख 10,000 छ कन भ्यू र अब चाहिँ जाडो महिना त वो लासा भाङ्गा नि त कस्तो र जारे Like they was wearing this white because of like on the page. So he can't wear like other colors. For 1 year he should wear like a white. Only white. Yeah. A year. Yeah. When someone died, you said. Yeah. Oh, okay. Okay. Yo soy Álvaro Quintana, tengo 35 años, llevo 3 años trabajando de profesor de español y desde el terremoto pues dedicándonos a las tareas que nos lleva con Javi. Yo me llamo María Vives, tengo 30 años, llevo en Nepal 2 años y 3 meses. Yo había quedado con un amigo para tomar un té en un bar, en una cafetería, y me fui para allá y bueno, el té pues nunca acabó de llegar. Que pedí el té y empezó... Bueno, ahora me río, pero en realidad muy duro. Yo salí afortunadamente un par de horas antes, me fui a pasar 15 días a España y el mismo día el terremoto fue a eso de las 11:30, pues yo a las 9:30 cogí un avión y claro, no supe nada hasta el cabo de varias horas. La escala en Estambul, tal cual, no supe nada. Para mí la peor parte de todo es el después. O sea, la peor parte del gran terremoto, ¿no? Que fue este de 7.9, es el después. En ese momento, pues la verdad es que, bueno, te acojonas, ¿no? Yo pasé un miedo terrible, pero no deja de ser un minuto, o un minuto y algo. Es el después, el caos, la incertidumbre, el que la Tierra cada 2x3 te está recordando que está viva, porque hubo 2 terremotos en concreto muy grandes, uno el 25 de abril y uno el 12 de mayo, pero hubieron cientos de réplicas, es decir, entre uno y otro y posteriormente. Entonces, cuando has vivido uno grande, todos empiezan igual. Todos empiezan igual. Tú no sabes cuando empieza a temblar la Tierra si va a ser como el heavy o va a parar. La gente decía que el grande estaba por llegar. Había rumores de que el gran terremoto no había acabado de romper la falla esta. ¿Cómo va a ser el gran terremoto? Entonces se hunde todo Nepal. Se supo antes en Europa, en Estados Unidos, que aquí en Nepal, aquí no se sabía lo que estaba pasando y lo que se decía que pasaba aquí era absolutamente incierto. Lo estaban magnificando, ¿no? Lo estaban exagerando. Fue un terremoto, fue gravísimo, pero ni el país había desaparecido, ni Katmandú estaba en el suelo, que es lo que se comentaba. Me llamo Luis Carcavilla, soy geólogo, trabajo en el Instituto Geológico y Minero de España. Durante 2-3 meses al año participo en las expediciones alpinísticas que organiza Carlos Soria. Mi nombre es Luis Miguel López Soriano, tengo 46 años, me dedico profesionalmente al mundo audiovisual. Tengo la suerte de compatibilizar este trabajo con las expediciones de Carlos Soria. Yo soy Carlos Soria, tengo 78 años, he venido muchas veces a Nepal, la primera vez el año 73 y ahora estamos en este proyecto de intentar los 14.000. Empezó a temblar el suelo y la verdad es que a lo mejor hubo 2 o 3 segundos de desconcierto, pero a partir de ahí todos sabíamos que lo que ocurría era un terremoto porque la sensación de vibración era bastante intensa. Recordábamos todos que cerca de la tienda había una piedra un poco inestable, una roca, y a todos nos dio, sin hablarlo lo pensamos todos, lo mismo se nos cae la roca encima y salimos todos fuera de la tienda a ver qué es lo que pasaba, a ver si veíamos algo. Enseguida nos dimos cuenta de que aquello podía estar siendo terrible para Nepal, ¿no? Estamos en el campo base de la Annapurna, toda la gente de las tiendas salió corriendo, no sabían a dónde, pero salió corriendo. Nosotros solamente nos apartamos de esta piedra que podía caer
y nada. Y luego, poco después, volvió otro, no tan fuerte, pero también se movió. El día del terremoto era el día que a nosotros nos tenía que ir a buscar el helicóptero para traernos a Katmandú y volver a España. Pero hacía muy mal tiempo y evidentemente los siguientes días los helicópteros se priorizaron a rescate, no a buscar a alpinistas que se quieren volver a su casa. Con lo cual tardamos 7, 8 días o algo así en que nos vinieran a buscar. Cuando llegamos a Katmandú realmente no se veía las grandes dimensiones del terremoto en Katmandú, porque a pesar de, bueno, de haber ocurrido también en Katmandú, de alcanzar Katmandú, los daños principales no estaban en Katmandú. Hagin nace en el consulado español, cuando todo el mundo se iba al aeropuerto y se fletaban estos aviones, pues las 4 personas que quedaban allí, pues éramos 4 que habíamos decidido quedarnos, ¿no? Entonces pues te pones a hablar. ¿Tú por qué te has quedado? No, pues mira, porque yo estoy haciendo un voluntariado en no sé dónde y quiero echar un cable, quiero ver cómo están los niños, y un poco así. Entonces cada uno estaba empezando a contactar con familiares y amigos y a pedir dinero, y la gente ya se ofrecía, oye María, te has quedado, ¿qué se necesita? Tal. Pues nos empezamos a juntar y a través de eso, de amigos nepalíes o de contactos nepalíes, oye, mira, que mi pueblo hacen falta más y hacen falta tantos plásticos. Pues íbamos, sacábamos el dinero de la cuenta, que al principio eran las nuestras propias, o sea, se basaba totalmente en la confianza, y nos íbamos al pueblo X y lo hacíamos. Carlos Martínez, el médico, se queda contacta con una ONG española y se queda, yo he decidido quedarme con él. En principio que empezamos a intentar colaborar con esta asociación, lo que pasa es que sí es verdad que esos primeros días después del terremoto el gobierno de Nepal intenta controlar la situación, toda la ayuda que entra, todo el dinero que entra, y por tanto lo que realmente hace es obstaculizar y realmente ralentizar, ¿no? Empezando por una etapa de la fase de emergencia, en la cual no había de nada y se tenía que llevar a los pueblos agua, mantas, esterillas, pastillas potabilizadoras, comida en algunos casos. Posteriormente nos fuimos metiendo en la fase de reconstrucción provisional, en las cuales ya estas cosas necesarias, estos alimentos básicos y estos artículos de primera necesidad ya estaban cubiertos, pues a construir techos para el monzón. Para el monzón, claro, porque esto fue en abril, entonces de repente, pues en junio empezaba el monzón y había mucha gente que estaba viviendo bajo plásticos. Nosotros estamos entonces en Bhaktapur, una zona que está bastante afectada. Vemos que en realidad entre las ruinas está trabajando la policía militar y el ejército nepalí, y bueno, pues decidimos, Carlos y yo, meternos en el fregado y meternos a ayudar pues a lo que podíamos, a desescombrar, a recuperar todo lo que se podía entre los escombros. Se nos ocurre ponernos en contacto con familiares y amigos, hacer una recaudación en pocos días, porque ya nos quedaba poco tiempo, en un día más concretamente, y con el dinero que obtenemos en ese día, pues empezamos a realizar esas primeras acciones, comprando comida, comprando arroz, comprando dal, para llevar a zonas en las que no estaba llegando la ayuda, que eran esas zonas más allá de Katmandú, en Sindulpalcho, que en aldeas más remotas en las que no estaba llegando la ayuda, ¿no? Y luego ya nos metimos en una etapa de reconstrucción permanente, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora básicamente, así como en proyectos más socioeducativos. A nuestro regreso a España, cuando bueno, pues pensamos que esas acciones no se pueden quedar ahí, que tenemos que seguir, si podemos, seguir ayudando, lógicamente de una manera más sólida, porque estas primeras acciones, pues hasta para ayudar hay que tener cierta legalidad, y por tanto constituimos una asociación, creamos una asociación que es Ayuda Directa Himalaya, registrada, con su CIF oficial en Hacienda, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Nosotros también lo que intentamos es, con los recursos que tienen, aprovechar la construcción comunitaria, que en este caso son las escuelas, para que también puedan ver cuáles son las maneras que pueden tener ellos para hacerlo, ¿no? Que es un poco también uno de nuestros objetivos. Pero bueno, que tampoco no es porque no quieran, ¿no? Es que tampoco es tan sencillo. No tienen medios, no tienen conocimiento y es difícil, obviamente es difícil allá donde no hay carretera, cómo vas a llevar
5.000 kilos de cemento para construir una casa. Es que es muy complicado, sí. Vemos claramente que una de las principales vías para entrar dentro de estas comunidades es la escuela, ¿no? La escuela es un organismo que une a todos los habitantes de la comunidad. Decidimos abordar proyectos de reconstrucción, reconstruir estas escuelas, pero sobre todo no solo crear una infraestructura, sino crear una vía para poder hacer llegar esa ayuda a toda la comunidad. Crear un movimiento de dinero, un movimiento económico, laboral, no regalar el dinero, no llevar limosna, sino crear trabajo. El desarrollo de estos proyectos se realizan gracias a toda la gente que está en España colaborando. O sea, realmente el conseguir los fondos es el pilar fundamental para poder desarrollar estos proyectos, ¿no? Pues sin ellos, lógicamente, no podríamos hacerlos. Y además esos fondos van absolutamente todos directos a lo que estamos haciendo, porque ahora, mientras tenemos estas expediciones, los gastos de transporte, de venir aquí, de tal, los pagamos con dinero de la expedición, que al fin y al cabo tenemos que venir, y eso es muy directo, por eso lo llamamos ayuda directa Himalaya. En este caso, las instituciones, yo soy bastante crítico también, y no han respondido como se debería esperar. Sí que es verdad que es un país muy necesitado, es un país subdesarrollado, es un país que pues no brilla por su capacidad cultural, y la verdad que todo esto son factores que afectan en cuanto al desarrollo en sí del país, y en una catástrofe pues, de esta magnitud se ha notado una ausencia de apoyo, claro que sí. De gestión y de organización. El gobierno de Nepal siempre es muy complicado, trabajar en Nepal es muy complicado. La vía oficial, por así decirlo, el pedir permisos, el llegar a un acuerdo con el gobierno siempre es muy complicado. Nosotros, nuestra prioridad en este momento es ayudar a la comunidad, no quedar bien con el gobierno de Nepal. These things are from Spanish people. Oh yeah? Yeah, did lots of great job. One day they say like this, and it's from Spain. Is this a government school? No. Private? It's not private, No? it's not government, it is a school that is held by foundation, and we are just working on it. But the government recognized. Yeah, we have to register it. And because we have NGOs, and NGOs says we are providing education to the sectors, and so we have connection like this. So we are neither government nor private, but we are helping through the foundation, our NGO. And they have help from government? No, they don't. They just, if we go and ask for they will provide, but it takes time, and the sum is not so sufficient. So it's better you can work with other areas, and it will be better. You got a math exam today? Today math exam? Yeah? Today? Every people have like their ideal is to make a big house, to buy a land, to buy a car, to have a marriage. But my first vision is to make and help helpless people. To help the children, to give the education to the children, to help the helpless children, and to do the social works. In summer project, we help like the labor children. We give education to them like a 6 months. Who works in the carpet factory, who knitting, who working in the hotel, wash the dishes, like that. We try to give them education, but when we go to learn their family lifestyles and their activities, routines, then we find it is very difficult for us to give education to them because they are earning money for their family. We decided to open a school. Like people can come to study there like 2 hours, 1 hour. At least they can learn some letters to read and write. If they can, it could be help them when they are young age. They can go to like abroad, like
like Dubai, Qatar, or somewhere else, they can read and write, and they can send a message, and they can talk to know some things. From my activities, my volunteers, my friends, they like it, and they try to help me, and they try to give donations, like little donation. In Summer Child Care Center, there is 6 staff, including me. I'm 7, and we are doing agriculture project also, because to support the Summer Foundation children's, like summer kids home. We categorize like 3 parts. One is Summer Child Care Center, one is Summer Foundation, and one is agriculture. According to this, we categorize 3 parts because to support the child care center. When the nature destroy their house, the many children are joined, the new children are coming. So in summer project, we are welcoming everyone. We are not saying you are poor, don't come, you are rich, you don't come. We are doing equal habits to all of them to come and stay in our center and stay and study as like a family, as like good atmosphere. How old are you? Like 2. Yeah, 2 years. Some are 2 years, some are 2 and 1 month, 2 months. Like that. Okay, very early. In Nepal, is it Because early? in the journey of 22 months, not only our organizations, but many of the organizations around the world, they make people lazy because of their works. So here, many NGOs came, INGOs came, many governments, many people's international community around the world, they came to help. But people become lazy because they have been given everything. Sack of rice, dal, everything. So if we are getting, why should we work? We don't have to work. Now we have got a lot of foods that will support for 2 years. So in Sindhu Palchuk, which was the most affected district, so it was in the first year, maybe in the 6th month. So everybody house has got a lot of foods that will support them for 2 years. So they started not to work. They started playing cards. They did not start rebuilding homes. So NGOs and INGOs have done great job, but at the same time, because of the no coordinations with each other, no coordinations with the governments, which place have been benefited, which place has not been benefited. So there were some group of villages, they got more than they need. There are many NGOs. Some NGOs has good links. Good link means they have good people around from the national and international level. So some are good and some are in quite difficult problem, because while they need lots of funds, volunteers, and it is quite not applicable for all. So it's quite difficult for some NGOs, but many NGOs are there who has good support of things, so they are helping. Truly tell you, there is a big NGOs, but all NGOs, I'm telling you, fake. Yeah? Yes. Why? Big NGOs are always fake. A lot of the NGOs. Why you think that? As I see, the people only wants to come to the camera, not to in the reality life. Actually, many like international NGOs, INGOs, they are saying that they are helping us. The problem is that they send the funds and things, but that is not reached to the proper people. Yeah. The problem has been seen like this. My job in Hugging Nepal has an irregular nature. So my job is to give a solutions whenever they have a problems. Like because foreign peoples are working, we have a volunteers, they are working in the ground level in village. They face a problems, the workers are not regular in the work because we have been paying for the workers, and here volunteers are sometimes they get offended by the people's behavior. So I am helping them like to give ideas how Western people should be treated and how Nepalese people should be treated. I am convincing both of them the cultures we have, because we all believe we should respect each other's cultures, not taking offensive. So my job is to give solutions to the problems, every kind of problems, whatever they have. Suppose if you talk about Kathmandu people, they are not much real victims. But if you go to village, for many months they didn't have food and shelter. They were in open land because there were no roads. And how can you send the things for them? But in cities, it's easily available. In a city, you get things easily. But at the village, it was so difficult. The life was very worse there. The family who has a damaged house in Kathmandu, they don't have any place to even to set up their temporary shelter.
because you cannot find an open space in Kathmandu. But in village, if my house is broken, damaged, I have a space. And I have a space in the sense, my neighbors will give me space to make a temporary house, And yeah, we observed like people became together at the time of the tragedies in the earthquake here also. But the range is very high in village. That in village even people are more friendly, and they wanted to help as best as they can. So because of the limitations here, people cannot help each other also, even though they want. नाम ब्रेसमान महर्जन 65 भूकंप आयो यहाँ यो कोही विनाश लगायो विनाश नेपाल चाहिँ आन्जेस नेपाल चुमुटी चिमुरसन आनन्द हो आनन्द हो आ भूकंप दुला छे दुन छे दानेउला कमेना ननी नेउला छेनी दानेउला सामान्य उला अथवा एकदमै अप्ठ्यारो पर्छ न जाय फो मुक्त मन जब ढुकढुक ढुकढुक गए गथे छुए ज्याछु मेरो नाम शकुन्तला दङ्गल हो म 35 वर्ष जिमुक्तका दैय मुक्तका सिना गारा गयात मन त फुक ज्ञाना चाहिँ खया गयो फेर उक्लो मन त अनेक फोन घुमाउनु पर्ने हाम्रो कतिसम्म यहाँको हालत भूकम्पपछि हामी पहिला भूकम्पको नाला घरमै थियो भूकम्प आएपछि अहिले यहाँ बसिरहेको साको पऱ्यो जब फुकाएना 130 तक दूर हटिन्छ अच्छा 2 महिना 1 महिना 1.5 महिना कि चुना
भुकप यान चुंगना छेवान डकुं ग्याटा अले आने का अले आने थो टुरिस्ट न आने जाने चुनिउ आने दिनिउ अले हन अथे यहाँ चुन हन नि श्री वाफे वला मन्टेटा गुली मर्काका वाफे नि श्री वला चुनाम थे जामा छि अथेनान चुने नगादि तस्के मर्का परेको छ Return. With how many? With the family. How many people are the family? Two परिवार गोमा मु 신청 깨서 빈티다 빈두가 북한 나바지 아침께서 가만히 주는 거기 그 나무 털 줄라 우케는 거 또 북한지 왜 좀 가만 Chinese देशम छेठियाना सानेरागा सुयौ ठुया गतियाना दाखला अलि दिने थो प्लास्टिक तयाली दिने छालिनन टौका छाली तया डकुम भांगला बुंग खसम बेकाइन लगा अलि एरा हन ठुकिनन ठेक पौठिन ठेक याना डेकाली टेल टौ बर्खान जुलो मगला काराङ गुन्डुना डकुम घमलाङ गुन्डु डबल गनगन ख प्लास पाल्न गुलिस्ना टको च्याको निको सको न इना दुडगा छक्लो मकी च्यान्जिने छक लच्छिया छक वया पाल छक फुकेस्ना इना दुडो घर दुडको भूकम्प आउनुभन्दा पहिले म गार्मेन्टमा काम गर्थेँ अहिले हाल चाहिँ म हस्पिटलमा काम गर्दैछु अझै अन्सु ज्याठो थे यहाँ जने हो इतने सब काओ चुसा मेउ म चुसा ठिंग छे जी पूजा पाजा यादा ज्याकेटा त्याते हो अहिले जिमी नाइमा छमा दकर्मी ज्या वाने वान चाहिउ को ओ छमा अब छमा मजा चाहिँ जी डायबिटीज द सुगर द ओ प्रेसर द अरे जुले वासन यादा हिंगा छ हिंगुछ वाङ अब छमा जाने मफुसा काफिसन झ्याछ न मबि जी चाहिँ नेपाली ढाका टोपी सिङ कम्बल का अतले ठकी चोङा पो अब 3 जना 4 जना 5 जना 6 जना 7 जना ठके 7 जना 8 जना छ अहिले जुन भूकम्प गइसकेपछि अहिले जति पनि हाम्रो यहाँ शिविरहरुमा बसिराख्नु भएको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ अब त्यसमा पनि अब यसमा बसेका तहरामा बसेका व्यक्तिहरुमा पनि एकदम गरिब व्यक्तिहरु पनि छन् जसमध्ये म पनि पर्छु हाम्रो अब भनौं भने पुर्खौली सम्पत्ति केही पनि छैन जग्गा छैन जमिन छैन अब घर एउटा थियो त्यो पनि भट्किहाल्यो अब बनाउन सक्ने क्षमता पनि अहिले हाललाई छैन त्यही भएर बाध्यताले चाहिँ हामी बाध्यताले यही बसिरहेका छौं छे द दुङो लाग अनि ओ ठो यङ असिन ताटोमा फाय ताटोमा या दुमो चिलचिली बालाग हुँ अखे चोमा मिजन देन चिलचिल बालाग हुँ अखे झक्के चोमा न चिलचिल बालाग ठोकी चोमा स्या छेम दुतग छेली चोजनाग जाठे छेली नाचनाग पहिला रक धन्दा जियचनाग अघि न देरा सोय मचोङाग चने तन देरा ब ठाकु यको आङ अथौगने जी नपा चो चाउलियाङ गासो फुसजको फुल चाउ दुआङली मेठा नेरो सोरो ताला गरे चने गरे जुला औ कमाया को कि वासन्या मला ने मला you know you remember I sleep
the main reason behind all of these problems is political instability in our country. So government keeps changing in every 6 months. Before earthquake, the poor people are working in the very tight life they are surviving. But after the earthquake, what happens? The miracles came because so much donations are coming in Nepal, and so much helps income in the Nepali government. So all of the people who are living in the Kathmandu, who are coming from different sectors of the different village, different region, different zone, where they come, they all are gone in their villages because governments, our governments are giving them earthquake reliefs, and with that reliefs, they are getting facilities to continue their lives and to stay, like in our own villages, and to develop their villages. They get that part. Is the good part. Government was very overexcited to help, but at particular point of time they were not able to coordinate all the things. So if you expect the government to help in the second day, I don't think there was any government help. They were helping only in the rescues, like they were utilizing Nepal army, military force, police force, only in rescuing things, and rescuing humans from the buildings who were covered by the structures, and there were help not only from the Nepal government, but help from the various security departments from all around the world, from Europe, from Turkey. Some police were there. They were helping in rescuing the peoples in Nepal. Government also help, but the thing is that when it takes long time because they need processes, and until the process is completed, they cannot provide funds, volunteers, and things. So now many of the houses have been rebuilding. That house have been rebuilt with the criteria designed by Nepal government. It means they are building it anti-seismic, anti-earthquake. Before they were not caring about what kind of house they are building, how much materials they need to be put in. Now people have become aware with the models of the house they build it, and now they have become aware to become cooperative with the peoples. The government gave it in the partially, so it's like first they provide them like 30,000 and next 50,000, then after that 2 lakhs so that they can prepare their houses. But people have no faith that the government will give that money or not. So let's see. In 2 years of the earthquake diaries, there have been like many cultural heritage sites which was enlisted in UNESCO heritage sites also. Only one of them have been rebuilt. So rest of them have not rebuilt it. Maybe they have not started rebuilding also. So it's very difficult how long it will last, but the process is going very slow. Rebuilding is going very slow. So government is deciding to give the donations money to the public only because of the pressures of the international community, not because of the things they want to make things happen. If you talk about Nepal, we have more mountains and more number of hills. So if you think about like the problem to solve it, it takes quite long time because you have to start from the zero level because nothing is planned. I personally believe we should not wait for government to do anything to happen. If people like me, people like Hugging Nepals can do something, little bit from their sides will be better, rather than expecting government to make things happen. And why the political instability is because of the lack of vision in the political leaders, that I believe. Because if there was a vision, they will be clear about what they have to do with the governments, with the peoples, and people are also not aware. Many of us are happy to criticize only government. We are not doing our responsibility. We are not doing our duty. We all the time accusing for the things that is not happening because of the government, because of the society, because of the community. So until and unless we individual as ourselves is not doing our job, our responsibility, our duties, we cannot bring the transformations to happen. And it's very difficult. I'm not saying it's impossible, it's difficult, but maybe in a couple of years we will find the persons who has a vision. And that vision, whenever it gets a political power in the state level government, maybe transformations can happen.
त्यसै बेला उयो त बियर मरु भुका भइरहेको वही दिउँसिन वही त्यो दिन त हामीले बिर्सिन त सक्दैनौँ र पनि जहाँसम्म लाग्छ अब अहिले पनि आउला जस्तो लागिरहेछ भूकम्प जसले ओइरहेको छ घाँडा घुरिएन मारमुरिए हेर्दा भेट्दैन भुका भइन तर आइ पनि रहेछ अब 4-5 दिन अगाडिसम्म त आइ पनि रहेको थियो तर सामान्य सानो धक्का मात्र आइरहेछ ठुलो चाहिँ त्यति साह्रो ठुलो चाहिँ आइरहेछ After 2 years, now people has come to quite normal. But if you talk about the people, many has left the places, especially village area. They have migrated to cities, and cities has become so much crowded. It's difficult to get the job, difficult to manage basic life also. And if you go to the village side, you can see barren. Still, because of the earthquake, the land are still same. The houses are not there, and people are not there. It's like that, like desert. फरक त धेरै छ घरमा भूकम्पले ठिक्ला भन्ने डर अब यहाँ पनि अस्ति हावाहुरी आएर यो उडाउला भन्ने डरै डर अब Time is going on like it's been already two years, and many people's now I see they have forgotten the earthquake. Still we are on the journey of rebuilding. So many people forget the journey. So before they used to live in a temporary cottage. Now many of the people are even still staying in the cottage, which is very poor. They have not started reconstruction their own houses. Many people have been waiting for the government to rebuild their house. They are expecting government to build their house. They are happy to stay in the damaged house, but they are not happy to build it, even though they can. सरकारले त हेर्दियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ तर उहाँहरूको पनि केही बाध्यता व्यवस्था होला उहाँहरूको पनि केही अब त्यस्तो फर्मालिटी आयो भने गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु योपट्टि ठ्या छको देका ठयो ठ्या देका छन् फटा ढासा जिउ ढयो भएका जस दिरेबिसन छेला बिस्तारै देका छन् अनि हामीले ठ्या चुना छ्या ठटरान आ ढ्याडाले 3 महिना गुली 6 महिना लागि ठटाव आ 2 वर्ष लदा आ कने ठं कने छु या दण्ड आसले छिटनाउन मा स्थिति जल 2 वर्ष देमला छ व्यवस्था ल्याए Everything is possible in life, I think. If you do anything from your heart, bottom of your heart, you can do anything. I feel nobody knows how much power you have yourself. You also don't know like how much power, how much things you can do it by yourself.